Dear students, let's continue the same part and some more examples on this topic. Intensity and potential due to a non-conducting solid sphere. Consider a non-conducting solid sphere. In that non-conducting body, charge is uniformly distributed over the entire volume. For that, you have to consider volume charge density rho. The radius of the charged body R అయితే now rho, that is charge per volume of the total charge, that is equal to rho into 4/3 by capital R cube. Okay, right? Now, due to that non-charged, non-conducting solid sphere, you have to find the intensity and potential at a point outside. అంటే స్మాల్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ క్యాపిటల్ ఆర్ అయినప్పుడు, అంటే ఆ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతూ ఉండే మనం ఒక గౌషియన్ స్పియర్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటే ఈ లోపల ఉన్న దాన్ని మొత్తం మనం ఒక పాయింట్ ఛార్జ్గా కన్సిడర్ చేసేయచ్చు. అప్పుడు E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/4πε0 ఇంటూ Q/R² అంతే అవుతుంది. ఈ అవుట్ సైడ్ అండ్ పొటెన్షియల్ అవుట్ సైడ్, that is 1/4πε0 into Q/R అవుతుంది. మరి small r is equal to capital R, E on the surface, that is 1/4πε0 into Q/R² and potential on the surface 1/4πε0 into Q/R. ఇప్పుడు మనకి most important point, that is at any point inside, మరి ఇన్సైడ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇక్కడ కన్సిడర్ చేస్తుంటే ఇది స్మాల్ ఆర్ అయినప్పుడు ఈ ఇంటూ డిఎస్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 4π that is equal to charge enclosed, that is a rho into 4/3 pi r cube by epsilon naught. So that E inside, that is equal to rho by 3 epsilon naught into R. That means that intensity of electric field, that is directly proportional to R at any point inside, and that intensity at the center, that is equal to 0. R 0 అయితే intensity 0 అవుతుంది, inside directly proportional to R అవుతుంది. So the corresponding intensity కి ఆ distance కి గ్రాఫ్ గీస్తే small r is equal to capital R, small r greater than capital R, small r less than capital R, directly proportional to R and inversely proportional to R square. E proportional to 1/R², E directly proportional to R. Now, potential at any point inside, మరి సర్ఫేస్ మీద మనకి Vs at a given point V ఉంటే, now V minus Vs, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటెగ్రల్ V డాట్ Vr. లిమిట్స్ capital R to small r. దీన్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఛార్జ్లోకి రాసుకుంటే ఇక్కడ, దట్ ఈస్ 1/4πε0 Q/R³ into small r, E at any point inside,
Now the potential difference తీసుకుంటే V minus Vs that is equal to minus integral capital R to small r Q by 4 pi epsilon naught R Q common. This is the integral R into dr. Limits capital R to small r. So that is minus Q by 4 pi epsilon naught R Q into small r square minus capital R square. V minus Vs. Vs అంటే 1 by 4 pi epsilon naught into Q by capital R. Now potential at any point inside that is equal to దీన్ని కూడా ఒకసారి తీసుకుందాం. Q by 4 pi epsilon naught into R common తీస్తే V by 2 minus small r square by 2 into capital R square. That is nothing but Vs into 3 by 2 minus small r square by 2 into capital R square. That will be the potential at any point inside that non-conducting solid sphere. Now, potential at the center that is equal to center ante small r is equal to 0 అయితే that is equal to 3 by 2 Vs అవుతుంది. So, దీని corresponding graph తీస్తే small r is equal to capital R. మరి center దగ్గర this is 3 by 2 Vs. అక్కడి నుంచి సర్ఫేస్ స్మాల్ r is equal to capital R వచ్చేపాటికి Vs కి తగ్గుతుంది. ఆ తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R అవుతుంది. ఇది Vs. That is the variation of potential and intensity at any point inside the non-conducting solid sphere. Correct. Next, potential energy. Here, potential energy that is not associated due to a single charge, that is associated with the system of charges. A single point charge that doesn't have potential energy, but due to the system of charges we have potential energy. Here the potential energy is because of two different reasons, two types: interaction potential energy and self energy of a charged body. Consider 2 point charges Q1 and Q2 which are separated by distance r. The amount of work done to bring those charges from infinity and to keep them into their respective position, that will be stored in the form of potential energy. So potential energy between the two system of point charges, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R. First of all, in order to bring that first charge Q1 from infinity to the given point, no need of doing work. Work done W is equal to VQ formula. Initially, as there is no field or no potential, work done to bring the first charge from infinity to the to keep it at the first position, no need of doing work. Work done 0. మరి ఎప్పుడైతే ఈ ఛార్జ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసామో that produces a potential around it. ఈ పాయింట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ V ఉంటే
మరి ఈ Q2 ఛార్జ్ని ఈ పొటెన్షియల్కి అగైనెస్ట్గా మనం ప్లేస్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు డూ వర్క్. దట్ వర్క్ డన్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు I. Now, potential energy is a scalar. Potential energy between two similar charges, that is always positive. ఈ రెండు పాజిటివ్ అయినా రెండు నెగిటివ్ అయినా ప్రోడక్ట్ కాబట్టి that is always positive అవుతుంది. And potential energy between two dissimilar charges, that will always be negative. ఒకటి పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయితే వచ్చేది నెగిటివ్ అవుతుంది. So in between two similar charges, as the distance between them increases, denominator increase అయితే potential energy decrease అవుతూ ఉంటుంది. అదే in the case of dissimilar charges ఏమవుతుంది, dissimilar charges R పెరుగుతూ ఉంటే ఈ నెగిటివ్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. నెగిటివ్ వాల్యూ తగ్గుతూ ఉందంటే నెట్ వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటే కదా. సో ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ సిమిలర్ చార్జెస్, యాజ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద చార్జెస్ ఇంక్రీజెస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ బిట్వీన్ దెమ్ డిక్రీజెస్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ dissimilar charges, as the distance between them increases, potential energy increases. Now, in between two charges we have only one interaction. In the case of three charges, say Q1, Q2, Q3, we have three different interactions in between 1, 2, 2, 3 and 3, 1. And the total potential energy, as it is equilateral triangle of side R ainappudu, so that is 1 by 4 pi epsilon naught into R. In between these two, Q1, Q2 plus Q2, Q3 plus Q3, Q1. We have three different interactions and the potential energy is due to all those three interactions. Now, in the case of four charges located at four corners of a square, Q1, Q2, Q3, Q4. Okay now, outside R that is today. Now the total potential energy of the system, here you have how many interactions? Total 6 interactions. In between 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1, and in between 1, 3 and 2, 4. So total potential energy of the system, that is 1 by 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R plus Q2, Q3 by R plus Q3, Q4 by R plus in between Q1 and Q3, Q1, Q3 by root 2 R plus in between Q2 and Q4, Q2, Q4 by root 2 R అవుతుంది. అలా మొత్తం 6 ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ కేస్ ఏంటంటే, దీస్ ఆర్ 3 identical charges considered. Work done to bring another charge, say capital Q, from infinity and to keep at the centroid of that equilateral triangle. What will be the work done? Work done is nothing but change in potential energy. ఈ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఉన్నా లేకపోయినా ఈ 3 ఇంటరాక్షన్స్ మామూలుగానే ఉంటాయి. ఈ ఛార్జ్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర నుంచి ఇక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అంటే మరి ఇక్కడ మనకి 3 అడిషనల్ ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దట్ విల్ బి ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద సెంట్రాయిడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వర్టెక్స్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R by root 3 కాబట్టి సో చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 1 by 4 pi epsilon naught into small q capital Q by R by root 3 అంటే into root 3. This is the work done to bring the charge capital Q from infinity and to keep at the centroid. అలాగే ఈ సెంట్రాయిడ్ దగ్గర ఉన్న ఛార్జ్ని ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్కి మూవ్ చేయాలన్నా కానీ అది సేమ్ ఫార్ములా. If the charges are separated by infinite distance, then the potential energy between them that becomes a 0. అంటే ఇక్కడ మనకి R ఇన్ఫినిటీ అయినప్పుడు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 అవుతుంది బిట్వీన్ చార్జెస్ అయినప్పుడు. Now
అదే ఇక్కడ క్యాపిటల్ Q ప్లేస్ చేసాను. ఇక్కడ నుంచి ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్కి మూవ్ చేయాలి. Now what will be the work done? Once again, work done is nothing but change in potential energy. So ఈ 4 చార్జెస్ మధ్యలో ఉన్న మొత్తం 6 ఇంటరాక్షన్స్ ఇది ఉన్నా లేకపోయినా అది అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి వర్క్ డన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్ ఇన్ఫైనైట్ డిస్టెన్స్కి మూవ్ చేస్తే మొత్తం 4 ఇంటరాక్షన్స్ తగ్గుతూ ఉంటాయి. సో 4 into 1/4 pi epsilon naught into capital Q small q by ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న డిస్టెన్స్ r/√2 into √2 అవుతుంది. These 3 identical charges located at 3 corners of equilateral triangle initially separated by distance r. If they began to move away from each other and finally they are at a distance r1. Now the work done is equal to nothing but change in potential energy. Distance పెరిగే కొందకి ఎనర్జీ తగ్గుతూ ఉంటుంది కాబట్టి that is nothing but u initial minus u final. చేంజ్ అంటున్నాం కాబట్టి సో that is nothing but 1/4 pi epsilon naught q square 3q square into 1/r minus 1/r. ఇక్కడ ఐడెంటికల్ ఛార్జెస్ కాబట్టి q స్క్వేర్ బై r. ఇలా మొత్తం 3 ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 3 టైమ్స్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి ద చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్, this is a charge q1 that is rigidly fixed. Now a charge q2 that was placed at a distance r on smooth horizontal surface. Now due to the repulsive force, what happens as this is fixed and the repulsive force moves the charge q2 away from that q1, and when it is at a distance r1, now మరి ఇక్కడ రెస్ట్లో ఉన్న దాన్ని ప్లేస్ చేసిన దాన్ని మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్కి వచ్చేపాటికి వెలాసిటీ v అప్లై చేస్తుంది. మరి స్మూత్ సర్ఫేస్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది, ఇనిషియల్గా ఈ రెండింటి మధ్యన ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి బోత్ పొటెన్షియల్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ కాబట్టి 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r that is equal to ఇక్కడికి వచ్చేపాటికి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది యాజ్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్. 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r1 plus half m v square. If m is the mass of the charge q2 which is free to move, from that velocity v calculate cheyamantaru. v is equal to దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుందాం. ముందు ఇవతల తీసుకొస్తే so half mv square is equal to q1 q2 by 4 pi epsilon naught into 1/r minus 1/r1. So v is equal to 2 q1 q2 by 4 pi epsilon naught into m and root 1/r minus 1/r1. Next, this is a nucleus having charge G. This is a particle, proton or alpha particle like this. Initially far away from the nucleus, and initially at infinite distance తీసుకుందాం. At that infinite distance the potential energy u initial that is equal to 0. Now that was projected towards that heavy nucleus with the velocity v. Now the closest distance of approach
ఇది ప్రోటాన్ కానివ్వండి ఆల్ఫా పార్టికల్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి దర్ ఎగ్జిస్ట్ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. మరి క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆల్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రొజెక్షన్ దట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కొంత డిస్టెన్స్ దాకా వెళ్ళి వెనక్కి రిపీట్ అవుతుంది, రివర్స్ అవుతుంది. ఆ క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ డి కనుక్కోవాలి అంటే మరి ఇనిషియల్గా హాఫ్ ఎం వి స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అట్ దట్ క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఓన్లీ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ 1/4πε0. అయితే ఇది ఛార్జ్ క్యూగా తీసుకుందాం. ప్లస్ క్యూ తీసుకుంటే now Zg into q by d. జనరల్గా దాని నుంచి క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ కనుక్కుంటారు. దట్ క్లోజెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద charge of that nucleus and inversely proportional to v square. Suppose if the same charge that is projected with different velocities, appudu the closest distance of approach is directly proportional to the charge of that nucleus and is inversely proportional to v square. That is the closest distance of the approach. Okay, right. In the next class, we will discuss about capacitors, tomorrow's part. Okay, thank you. Prepare well for exams.